era wetwogera bino yaliko deputy RDC mu district y'ewa Kiso naye nga avunanyizibwa ku kitundu ekyebusiro kyokka ate era wetwogera bino yaliko RCC ow'Ennakawa yaliko omukulembeze w'abavubuka mu NRM kwegamba ebitiibwa byo bingi sisobola bikumalirayo naye nga ate era munnamateeka oyo waali nnyo tali yekka ate ali ne munnamateeka munne omukyala Kanso Ndagire Lilian Rovins ono nno munadp era yesimbyewo okubeera nga akiikira ekitundu ekya Busiro South omwami oli gye yali deputy RDC kati ate ono constituency eyo gyayagala okukiikira mu parliament. So ndina abantu mu studio abategeera bulungi ekigenda mu maaso bonna bannamateeka era bo ensonga zino balina bwe baziraba kabasooke bakulamuseeko mu bufunze ate tubeere nga tweyongereyo. Kantandike ne Kanso Kasim sooka olamuseeko ku bannayuganda mu bufunze. Anayanza okumpa omukisa akawungezi kolwaleero nga UBC Star esebo okukyalako wano okwogerako eggwanga manya eddoboozi Sheikh Kasim Kamugisha nga bonsabye kambuze ku bannayuganda batulaba bonna esebo munda ne bweru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tweyanza nnyo tweyanzeege sebo Sheikh Kasim. Nyabo Honorable Lilian buuza ku bannayuganda. Neyanza nnyo sebo omwanjuzi. Bannayuganda mwenna abatulaba balamusizaako nnyo nga omwanjuzi bwagambye erinnya Ndagire Lilian Rovins munnamateeka ate era yeegwanyiza kifo ky'obubaka bwa Parliament obwa Busiro South constituency. Twebaza nnyo abateekawo TV eno ate era abatukiriza okutuwangayo akadde ne twogerako eri bannayuganda. Amiina. Bebale nnyo bebalire ddala. Tweyanza nnyo tweyanze kanzirewo ewa sebo bw'otuna process eno eya nominations tetandise lwaleero waliwo emitendera mingi nnyo ebadde gradual process paka olunaku olwaleero lwe tuli ku kya nominations naye okusinziira lwe byatandika birabye okukuŋŋaanya emikono NRM neewaayo emikono gisukka mu bukadde bubiri. Mwami Kyagulanyi Ssabbiiti ewedde ku Lwokutaano ne tulaba nga bagamba emikono gye gikyaliko ebibulamu abalala bangi tebakwalifayinze twalabye akawungezi k'eggulu bagumbye ku kakiiko ak'ebyokulonda n'ebirala bingi. Nuupu basabye okukuba olukuŋŋaana ekatwe baba baganye bena baba basindika nateete kwegamba byo bingi nnyo naye general sooka otusiigira ekifaananyi process yonna eno etutuusiza olunaku olwayo ku nominations ogyogerako ki? Ekisooka kya byonna esebo njagala kwebaza akakiiko k'ebyokulonda yesebo okuba nti kali mu kukola omulimu gwakaweebwa ssemateeka wa Uganda ate omuufu bwe bumu kali mu kutuukiriza amaanyi n'obuvunaanyizibwa bukaweebwa etteeka lya Uganda likateeka mu buyinza. yesebo kakati kye baliko mu nnaku zino bbiri si mulimu guli awo nti mulimu gwa kusaagiramu kubanga kiva mu mulimu guno kwe kuba ntujja kufuna omukulembeze wa Uganda emyaka 5 egiddako. Kituufu. So mulimu gwa kwegendereza nnyo kulaba nti mulimu ekirumira kyonna ekiyitiramu okulaba nti Munnayuganda yenna ajja kuvaayo nga mumativu ku level ye esebo ku mulimu gwa EC. Kwe kusaba for example nti tukwagalako emikono kuba mu district 98 mu Uganda yonna okulaga nti mu district 98 mulimu abakumanyi abakkiririzaamu basically nga tonajja wano ku table gye banaakusayiningisa nti ogenda kufuuka candidate kuba president. Ekyokubiri mulimu gwetaaga okulaba nti ani anaavaamu likodi ye eryetya track record kubanga Uganda si nsi nti ejja kukulembera buli muntu yenna avudde gy'avudde aliko emisango aliko ebizibu bingi. Ekyokusatu obwa president esebo si nti buli omu yenna abusobola. Lwaki? Kubanga si muli muntu ojja kukeera ku makya ogusobole. Kyetaaga okuba nti kisooka olina eggwanga ku mutima. Ekyokubiri omanye ebizibu by'Abannayuganda ebibaluma. Ekyokusatu ng'ogenda kuweereza interest za Uganda n'Abannayuganda. Kituufu. Kati Electoral Commission bw'ekolamu ensobi wali mu kutandika neta kuteeka ku minzaani gyayo egikufuula candidate
Esebo. Oyinza okutuuka ku level efuuka candidate wa president nga likodi yo si entuufu tolina bakukkirizamu mu ggwanga. Yes. Ekisembayo nga interest zo si za kuweereza bannayuganda, olina boogenda okuweereza abalala. So bino byonna bye tuyitamu isegezako okulaba nti etuleetera abantu bekkiriza nti okusinziira ku mandate yaayo n'okusunsula kwayo nga isi eri constitutional etuwadde abantu nti bwe munaalondamu yenna mu lens oba mu kakunguta ka isi ajja kuba omukulembeze anaatwala Uganda. Tweyanza nnyo Sheikh Kasim, mpozi munnayuganda katusooke katono nnyo ate tumutwaleko erweza ku kitebe eky'ebyokulonda twongere tuwulire obubaka bwa mwami Kyagulanyi katono nnyo ate tujja kuba tukomawo tubukube mu ttooki. To children with no school fees and to a family with no health insurance. Please don't look at them as your enemies, because they are not your enemies. They are victims too. They also wish that things can change someday. Brothers and sisters, if we succeed, this country will be free and things will change forever. It will never be the same again. Unfortunately, if we don't succeed, nobody will ever believe that we did our best. That will mean that we are condemning our children, those that are born and those that are unborn, to slavery, and that is not what we should be doing. Therefore, brothers and sisters, failure is not an option. We must get our freedom, or at least die trying to get our freedom. I don't know how much danger is awaiting us on this campaign trail, but I know that we are going to keep moving with hope and faith. We are carrying the hope of our entire generation, a hope of millions and millions of Ugandans. Brothers and sisters, I want you to understand that this that we are carrying on our shoulders is a historical responsibility. So prepare yourselves. Hug your loved ones one more time and tell them that we are going to war. We are going to a war that we never chose, a war that we are not even trained for, but a war that has been imposed on us by our oppressors. We are facing an enemy that is armed to the teeth, and we are facing the enemy barehanded, only armed with the truth and God. We are fighting this because it is a duty that we must take on. We are fighting for our God-given right to live as human beings in our own country. We will never retire. We will never give up. We will fight until we are free. And I'm sure we shall be free in the end. This is not a matter of when, but it is a matter of when. And we know that we are going to achieve our freedom. Brothers and sisters, I want to conclude by guaranteeing to you that are here with us and all Ugandans all over the world that in the end, we shall be free. In the end, everything is going to be all right. And if everything is not all right yet, then that will not be the end. Thank you very much for God and my country. Thank you, candidates, for that address. Now, members of the press, the candidates team has said that it's going to do the version in Luganda at Natete and also answer the questions there. So given the environment, I don't know unless the candidate chooses, so that is the guidance from his team. Thank you very much. So let us wait for that advice. But that's what the team had presented. Thank you. Yeah, apologies because of the weather and because of the time constraint. We request that we proceed to Natete to address our rally and maximize our time. And maybe we'll answer questions from there or another opportunity. Thank you very much. Thank you, candidate protocol team. I know the weather is a challenge, but let's manage the candidate and his entourage. Please, protocol team, protect my microphone.
at the main podium. And let us usher the candidates, the vehicles, security team. Please attend to the candidate so that he exits well. Our dear guests, lunch is served as we await the next candidate, the next aspirants who are coming into our venue. Members of the press, our tent for refreshments is the next tent. I hope we can find, after this tent, we join the next tent where our lunch is served. Please, protocol team, attend to that. Please bear with the weather. Let us go to the next tent where our lunch will be served. Thank you very much, members of the press. Buterevu okyali ku Star TV emunyenye eggwanga embeera bwetyo bweri mu bitundu ebyerweza wetwogerera bino ekire ky'enkuba kiri mu kutonnya era okusinziira ku mbeera y'obudde omwami Kyagulanyi SSENTAMU bw'amaze okwogera ate n'asaba ab'amawulire ebibuuzo bye badde balina okumubuuza tebabimubuulizaawo wabula agambye yeeyongeddeyo agenze nateete gye bategese olukuŋŋaana era abagambye alina kyonna kyabuuza amugoberere bajja kubiddiramu side y'ennateete ensonga gyawadde nti embeera y'obudde temuyinza mukkiriza ate kubiddiramu awo wennyini erweza so kaŋŋende ndowooza butereevu wa kanso Lilian yogera ku process yonna nga tetunnatuuka nnyo ku bigambo ebyogeddwa abeesimbyewo process eno eya nominations kuba mutto kyojogerako ki neyanza nnyo ssebo okusookera ddala njagala okwebaza nnyo abeesowoddeyo ne bagamba kabagende beesimbewo kuba president ne bagamba kabagende bajjeyo empapula ne bagamba kabagende beewandiise bajjeyo empapula banoonye emikono okufuna ekirowoozo ekyo n'ogamba nti kaŋŋende neesimbewo ku bwa president bw'eggwanga si kyangu mbeebaza okuba nti basobodde okwevaamu ne bagenda however process nga bw'ogambye ndabyemukko obuntuntu waliwo ababaka rather waliwo abeesimbyewo kuba president n'essaawa ya leero bakyali ku electoral commission abo bakonkomadde jo twalabye mwami Katumba John ng'akaaba amaziga atema omulanga simanyi buzibu ki lwaki electoral commission tezzeemu bantu abo mu budde ssente bazifunanga ziwera ezibasobozesa okukola emirimu egyo mu budde simanyi lwaki tebafuna personnel emala kwasaganya nsonga z'abantu abo nti omuntu singa abe atatuukiriza bisaanyizo bimugambibwa kutuukiriza n'awandiikibwa mu budde n'agamba nti kino kibulako nti oba gwe naye okulinda essaawa esembayo omuntu n'addawo n'akuba emiranga abasajja abakulu twalabye Honorable Muhammad Nsereko ng'akuba emmeeza akaaba tamanyi kigenda mu maaso tebamunyega tebamugamba ate nga electoral commission erina kukola 24/7 ne babagambye bonna bavuddewo ente bazirese enkalu baliridde batebawa explanation so bagoberere embeera nga bw'erina okubeera amateeka so bw'oli mumativu nti bano abaakubye emmeeza ne bakaaba abasajja abakulu ebisanyizo byonna babadde nabyo tetuyinza kukimanya nga tebaddiddwamu baddibwemu mu buwandiike nti gwe wajjayo empapula tewatuukiriza kino na kino na kino y'ensonga lwaki tonnaddibwamu n'abasajja abakulu bali awo batunula naye mu bantu b'oyogerako nabadde mbalaba era ne mwami Mugisha muntu yabaddemu naye kijja kitya nti ate ye olwaleero bamunominatinze anti kaakati bano abatanda nominating babaddibwemu bagambibwe nti kino nekino nekino tekituukiridde mugende mukituukirize oba mukole bwe muti ne bwe muti naye si kuleka abantu bakulu nga bati ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga omuntu bw'agamba nti neevuddemu taba muntu wa bulijjo si buli omuntu avayo bamuba kitano kitya bano bakulu bano yinza nebagamba okwesimba kw'emyaka bagirimu egy'okwesimbawo nomugamba weesimbewo tagaana kinyigako so omuntu avuddeyo n'agamba nti neesimbewo ku kifo taba muntu wa bulijjo so babatwale nti nno bantu babuvunaanyizibwa baddibwemu wabanga waliwo ekitali kituufu babakwate naye ne babeerawo nga baleekana buleekanyi nga tewalina batendinga entebe enkalu act etugamba nti bakola 24/7 24 hours yes sebo ndaba nti waliwo ekibulamu
mu nkola ya electoral commission ku nsonga eyo. So gwe process ogikubyemu ebituyo obunafu buli mu kakiiko ak'ebyokulonda. Waliwo ebirumira mu mbeera eyo sandira kulaba abantu abo nga bakaaba tewali ayamba tewali ki tebaddibwamu beeyogeza bokka beemagazza bokka. Oba naawe okitwala kubanga waliwo ku makya nina be nnabadde nawo wano omwami omu ali mu Nuupu avuganya mu bitundu bya Njeru municipality yagambye nti akakiiko k'ebyokulonda keekubiddemu kasosoddemu abaana n'ebyana. Oba naawe ekyo kyoyagala ogamba nti electoral commission teri independent. Electoral commission ekyalina obudde okutereza ensonga eyo. Ekyalina obudde okutereza ensonga eyo nti abantu abo bwe baba nti tebalina bisaanyizo baddibwemu ate bafiibweko. Naye anti bw'otunuulira kati essaawa ezibulayo naatera okugazi zino ssaawa 9 gwennyini ate olwaleero nominations zino lwe zikoma ku mutendera ogwa president. Olowooza obudde bukyali essaawa zino? Obudde tebukyalina. Obudde tebakyalina. Kwegamba kyenkugambye nti waliwo kyolaba nti si kyabwenkanya. Tebalungamizza bulungi, tebakutte bulungi nsonga zaabwe, tebakutte bulungi buvunaanyizibwa bwabwe. Tetwandirabye kulaba nti omuntu ssaawa esemba zino zigenda mu ssaawa 9 tamanyi oba anaawandiisibwa oba tawandiisibwe tannyonnyodde nsonga ki. Baveeyo essaawa eno esembayo bannyonnyole lwaki. Tweyanziza nnyo. Ssebo kansa ensonga eyo y'akakiiko ak'ebyokulonda olina ky'ogyogerako? Kakati Ssebo. Wiiki yaggwa. Ssebo. Isi yavaayo nze ku kyemanyi composing nga waliwo ekipya. Yes. Newandiikira buli candidate yenna. It's on record. Ssebo. Ng'emugamba nti waliwo ebibulamu mu fayiro yo genda bitereeze okomewo. Nakiraba bulungi nnyo kubanga ne Honorable Mubaraka Munyagwa yagamba nti y'omu ku basooka n'okuwaayo. Exactly. Nakiraba bulungi. Kakati bwe banga bakuwandiikidde ne bakulungamya ate si mulimu gwa EC Ssebo. okuba nti ate yegenda okukola omulimu ogwo ogwetereeza ono munnamateeka. Yes. Bw'oba ogenda mu kooti opreparinga fayiro yo ne submissions zo. Ssebo. Kati si mulimu gw'omulamuzi okutereeza fayiro yo ng'otuuse mu maaso ge. Ssebo. Mulimu ogenda ng'okoze eki nga weetereezezza. So n'olwekyo nze ndowooza ate kyokubiri mu Uganda okimanyi nti twavudde ku politics abangi of reason. Ssebo. Ne tudda ku politics za emotion zikusasamaza kubanga nako kyabeka kolyo mu campaign kukyamuukiriza. Kati nze sikiruli nga nakyo mwekiri nti waliwo okukyamuukiriza okuliwo okugenda mu maaso naye nga moving forward kyandibadde kya buvunaanyizibwa nti yeesimbyewo atereze fayiro ye ne EC ekole ogwayo by the close of the day today tube nga tulina presidential candidates betusuubira okuvaamu president wa Uganda emyaka 5 egikola ki egiddako. Ssebo. Yes. Yogerako ku bubaka bw'abo abeesimbyewo olunaku olw'eggulo nga tutandika ne President Museveni yakuliza bannayuganda okubeera nti bwe tunaaba tunaava mu bwavu twesibe nnyo ku sectors 4 muno mulimu commercial agriculture nga tutaddemu ekibalo mulimu industrialization mulimu obuweereza oba kiyite services wamu ne ICT. Naye abasinga babikubyemu ebituli. Bw'oyogera commercial agriculture kyetaaga ettaka kw'obikolera naye ate ekibba ettaka ekibba ttaka kingi nnyo. Bw'oyogera ku services oyogera ku transport sector hotels n'ebirala ebyo baga nti ate emisolo mingi nnyo tosobola kujja wano n'okola kawoteeriko abayuara oba olyawo nga batuuse. Ensonga eno olowooza tegenda kalubiza mu President Museveni mu kisanja kino ekiddako kubanga awenja akalulu afuna obuwanguzi olw'ebintu ebyo? Ekisookera ddala si mulimu gwa President Museveni yekka okutuukiriza manifesto. Kubanga president bw'ofuuka president tofuuka president for yourself. Ofuuka president w'eggwanga lya Uganda. Ekitegeeza obeera CEO obeera general manager naye ng'olina abakozi abalala bokola ki bokolagana nabo nga mwabo n'Abannayuganda ffe bennyini mwetuli. So n'olwekyo ebeefuuse manifesto y'Abannayuganda bonna okulaba nti bakwatira wamu okugiteeka mu nkola. Bwe banga point esooka nga weyayogedde kololo kubanga tebana launchinga manifesto launch yana kwezikola ezijja mu maaso. Nakugamba nti commercialized agriculture oba obulimi naye nga bugendedde okola nti okola ki ofuna
yataddemu exception kwabo abalina ettaka. So togenda ga muntu eyazaalibwa wano e Kampala Road nga ye mukyale waabwe Kampala Road tagenda akole ki alimiraawo. Kakati gwe bw'obanga olina ettaka lyo President akugamba nti va mukuli to misuse your land. Gezako kulaba nti oteekamu amagezi liveemu kyosobola okuyingiza waka. Nga government and extension workers gye bali ku level zonna okuba nti tebatuuse ku mulimu mulimu gwaffe ffenna Abannayuganda okulaba nti extension worker tazze ku mulimu ku district tumuwaabira ne bamugoba ne baleeta omuki kubanga abaana baffe bayivu. Ekibba ettaka gye kiri tena agenda kukiga nti especially mu Buganda wano kubanze nkoleddewo nga RCC mu Nakawa ne RDC mu Wakiso. Actually misango egisinga okubeera ku tebo ya RDC mu Wakiso gya ttaka. Naye problem eriwa timulimu overlaps. Waliwo w'ekibanja waliwo w'ettaka. Ow'ekibanja ayina right ye kubanga wazaalibwa talina title naye wamanyi nti wano wewe waffe. Naye LC1 ojja kumusanga nti ate yasayiningira ow'ettaka okwevictinga wani ow'ekibanja. Akati singa tukolaganira wamu ffe ne tugamba nti naye ensonga eriwa butakanya ani nanyini ttaka kiba ettaka kikola ki bano bannamateeka akuleetera court order naye ng'ayagala gwe nga RDC otuuze olukiiko lwa security okiryalinga ekole ki egende. Naye ng'olina okutegeera egobaani yajja atya ku ttaka eryo. So manifesto ya president si ye ng'omuntu y'Abannayuganda bonna. Bwakugamba ku industrialization tebakulimba nti waliwo ensi mu nsi yonna eyakulaakulana nga teyina kyetwala mu katale. Kubanga industry kitegeeza kyolimye bw'oba olimye omwanyi oba emwanyi olina okugiprocessinga eveemu kofi otwale mu katale kofi naye nga totuddeemu mwanyi. Value addition. Kati ffe Abannayuganda tubadde wano nga tuli ba donors b'Abazungu. Bajjajjaffe badonatinga tudonatinze kati lwaki abaana ffe balina okudonatinga ebyobugaga byaffe. So president agamba nti Uganda twefumintirize kiki ekibadde kibuulamu okulaba nti tugagawala. Kwe kulaba nti kyetulimye kyetukoze tukyongerako omutindo ofune zoolya nezootereka mu nsawo obeekuberera byokola ki byokola. So si president yagenda okujja akuzimbire akakolere wakewo akanayongera value ku bumonde bw'okola ki bw'olima. Nawe osobola kufuna engero gye weekwatamu n'okeeto ne katandika. Anti ekyo council bakikozeeko bannayuganda bangi naye era beemulugunya bagamba nti tugezezaako ekisoboka naye polisi za gavumenti zitulemesa. Boogera ku nsonga ng'emisolo double taxation oba bwe mba nnyinza okukiyita ekyo bw'okissa ebbali ataddewo akantu ke abaali awo KCC enejja nemenyawo ka kioski. Ebintu ng'ebyo bagezezzaako naye bagamba nti policies zisusse okubalemesa. Olaba senior bw'otuyise mu programu muno obadde ne principal eriwa tutuule wano tuyoko bye twogerako naye mu kwogera kwaffe mulimu ebikola ki ebiyitiriramu nga tebabadde ku programu. Tewali Munnayuganda agaanibwa okutandikawo omulimu gwonna ye principal. Kati biyitiramu ye muvubuka wa KCCA okukeera ku makya nga teyeebuuzizza n'amenya ebintu by'Omunnayuganda. Si president nti yaba atudde mu State House n'agamba nti genda okole ki genda omenye. Tulina abakozi nga bali overzealous kugamba ye ayagala kulaga nti akola ennyo oba mukozi naye ayagala kukyayisa bantu ki gavumenti. Ne bukeera ku makya n'akola ebintu nga bwasanze kubanga omwoyo talina mwoyo gwa ggwanga. Ekyokubiri oluusi ava mu maka nga tebasulangako ki enjala tamanyi nako omuntu gyakola ki gyayitamu. Kati kansa abantu abo boyogerako tebagenda kuleeta ekizibu. Badde njagala tuddekawo katini ayogedde nti information sinagikiriza. Okay. Kanso badde nkubuuza nti abantu ngabo boyogerako. Badde njagala male kyemisolo then mbigatte byonna. Kakati bw'ogenda ku URA
I agree with you nti mulimu ebizibu bya double taxation. N'ebizibu ebyo tebiva ku URA nga yo, biva ku parliament. Parliament yekola amateeka, yebaga amateeka. Kati gwe muna Uganda ali mu KCCA nga bakujja ku emisolo enfunda 2. Ayina okwogerera ye mubaka wo gw'osindika mu parliament. Era kanso abasinga mu parliament ababaka ba NRM. Ate bo bwe balaba nti etteeka lizze lijja kunyigiriza abantu bano litujjeko obuwagizi. Tebasobola ddira emesa kuyitawo. Kakati etteeka erisozesa omuntu emirundi 2 ye lituwa obuwagizi. Kakati n'olwekyo tukirize nti omunamateeka asembayo obukulu ye parliament. Tusindika abantu mu parliament abanaategera ebizibu byaffe biva mu mateeka gali mu parliament. Tewali kigaana private members bill omuntu MP okuleeta etteeka mu parliament nelifuna obuwagizi nelikola neliyita. So n'olwekyo Bannayuganda mutunulire ku bantu bemusindika mu parliament bannaabagire bwatya mwagala. Sekita y'okusatu obuweereza services eri open nti osobola kubaako kyotandika n'obuweereza. Kakati president yakimanyi nti wetutuuse nga Uganda tetukyasobola kubanga services zaffe zimala ezibaddewo. Bulina okukya ku makya nga buli muntu ayiyo okulaba nti waliwo kyatwala mu katale. Ataleese ekirime, ataleese ente, abeeko kyaleeta mu katale bakole ekiba kigule. Ono munamateeka nga nze ffe tetutwala mu katale magezi service. Kati bw'ogitwala mu katale ate si gwe weka nti gwakoze eki gwagituttemu. President yagamba nti principle bring the service. Kiri kugwe okulaba nti ogirungiya nevaamu ekisaanidde okuva mu service. ICT president yagambye nti ICT yandibadde etambula mu services naye yasalawo ye ajawule ebenga eyimiridde yokka. Lwaki? Kubanga the world has gone global. Ensi kati efuuse kyalo kimu ku lwa technology. Kati Uganda okuba nti enaasiga n'omega mu technology kijja kutukosa ennyo. Kubanga waliwo omusajja alina kampani mu Canada yeetaaga namumalira ebitabo. Togenda kubala nga tomanyi magezi ga ICT. So n'olwekyo bwe tuteeka essira ffenna ku bintu ebyo ebina ebirala byonna bijja okugenda mu gundi mu mwezi okugenda mu nyanja wansi bijja kujja nga tumaze okunyweza ebikoze eki ebiriwo. But by and large manifesto ya president neyesimbyewo yenna kasita afuuka mukulembeze w'eggwanga ebefuusa manifesto yaffe ffenna. Kyateeka okulaba nti buli omu enateekamu amaanyi etofaali mu kuzimba manifesto eyo eveemu value addition to our country Uganda. Tweyanza nnyo Seboshe Nyabo Council Lilian. Twogere tutandikidde ku President Museveni olunaku olw'eggulo gwe basoose okunominatinga era yatukubiriza okubeera nti sekita zezennya zigenda tuyamba nnyo okuvvuunuka embeera ey'obwavu. Mulimu commercialized agriculture nga tukozesa ekibalo, mulimu ICT services ne industrialization. Kuba toki ku mbeera eyo ddala binavvuunula bannayuganda mu bwavu? Webale nnyo Sebo. Omanyi gavumenti eno ogenda kweza emyaka 4 ndowooza omwaka ogujja. Kati olumu president agenda n'ayogera ebintu ng'alinganga atali nti bannayuganda benjogera nabo be baliwa. Okwogera ku commercialized agriculture nga tomanyi nti the biggest number oba the biggest population of people erina ettaka ebeerawa. Saagala twogere bwogezi nti nno commercialized agriculture naye nga population esinga obunene eri eno nga terina wadde akataasa k'ettaka. Tewaliwo nankola egamba egezaako okulaba nti nno abantu bano oba tubafunire ettaka kubanga waliyo eyo abalina amataka ettaka eringi gavumenti esobola okukwatagana nabo negamba nti tufuneko ekitundu tufune abantu oba tubateeka batandike okulima. Naye nti si kugamba bugambi commercialized agriculture nga tomanyi nti abantu bogamba okukola ekyo bayina ettaka. Naye kanso yajjeyo gavumenti ebeeretandika okugulira abantu ettaka nga n'abaliina balitunze ne bagula boda kuba baagala kujja Kampala. Balitunze kubanga n'ebikolerwa ku ttaka tebasobola ne ssente ezigula ensigo zibabula. Okugula ensigo ez'omulembe basimbe ku ttaka lyabwe tebalina. Tosobola gamba bugambi muntu nti commercialized agriculture nga n'ebyembeera ya weather yakyuka. Nti akasana kati sawa twandibadde mu kiseera kya kusiga. Nti n'embeera
whether yakyuka nti saawa eno twandibadde tuli mu kusiga naye tetukyasobola kusiga kubanga embeera eyo yakyuka kaakati nti twandibadde twencouraging abantu nti alina ettaka wakiri tufune engeri gya harvesting nga amazzi ng'asobola okufuna ebirime bye ekisooka bw'otunuulira budget gye tutambulirako olwaleero ensimbi zaateekebwawo eza irrigation okufukirira ebirime ekyokubiri weather gy'oyogerako gavumenti si yekyusizza weather wabula ffeffe nnyini bannayuganda yetukoze ku butonde bw'ensi kireetedde embeera y'obudde okuba ng'ekyukakyuka anti tolina bwogenda kwogera bintu bino nga gavumenti ogitadde wabbali gavumenti yeyina okutulungamya yeyina okulungamya ebyannayuganda ng'eyita mu kitongole ekya meteorological authority kiba kitegeeza batera otukubiriza nti bannange temusiga kati enkuba egenda kukola ki oba omusana gukyali mungi bannaye abali mu region ez'ensozi okubumbulukuka kw'ettaka musooke mwetegula ebifo ebyo gavumenti oyagala etulungamye netukubiriza okusimba emiti etukubiriza okusimba emiti naye tugisimbye gimala kiba kitegeeza nti gwe okwogera obwogezi nti temusimba kati tekimala tulina okuteekawo enkola eyaddala etuuka ku ground si kwogera bwogezi ne tukoma eno waggulu naye tulina okukka wansi ne tutuukayo ne tulaba nti kakati guno omwezi gwa mwenda enkuba tennatonnya bwe omwaka bwe gunaggwako ng'entuba tetonnya abantu tebaafa enjala nti nedda tetugamba buntu kusiga nti bamulindeeko okusiga naye tuyiiye amagezi enkuba bw'eba etonnyize batya amazzi ne bagakuuma ne babeera nga gasobola obbakuuma paka ku kiseera ekiddamu kanso ogenze n'ogamba nti gavumenti egenda nekubiriza pulezidenti yakubiriza abantu balime naye ate tebalina na ssente zigula nsigo okimanyi nti gavumenti yemu yeyaleeta programs nga PDM era abantu abo booyogeddeko abatalina nsigo gavumenti beetunuulidde okuva omwaka 2022 balonkinga programu eyo mu kitundu ekyekibuku paka olwaleero ebibala birabibwako ekyo nakyo tosobola kisiimako PDM saagala nze nsinge kazigo PDM weeri eri eyogerwako ate gavumenti egyesibyeko nnyo eringanga egamba yegenda otujja mu bwavu naye osanga yandibadde nnuŋŋamu oba yandibadde nnungi yandiyambye omuntu wa bulijjo naye enkola yayo tennatuukira ddala ku muntu asembayo tennatuuka ate bw'oba otunuulidde butunulizi nti bali eri abali mu kyalo era nabo tebatuukako bonna bamalayo kuba tumanye bagaba ssente mmeka ezo ate olumu batunulira butunulizi nti pari nawulidde gye yayongeddeko miliyoni 15 naye ate yagambye zaabakulembeze si z'abantu banene ababadde bakola ki bafa tulina okumanya nti nno kino ekitundu abantu benkanawa nti bwe bati kano akakadde akamu akagabwa kabamala si kutuusa butuusa mukolo nti PDM nagiteekawo naye ye president agamba nze kale PDM njitaddewo kakati ngammwe abandi badde alternative government singa bukyenkya ne mufuna obuyinza mwekyo mugenda kisalira mutya muyina nteekateeka ki ku nsonga eyo ey'okulwanyisa obwavu yensonga lwaki oba otuyise wano ne tugamba nti yes government bwebegamba PDM gwetaddewo ekola eyo ebeere nga nnuŋŋamu nti ddala kati bano abami bano abatuuke no ku ground baweereza abatuuke no ku ground nti gwe bw'oba ogenze ku ground fuba okulaba ng'okola study entuufu ate owe information entuufu kubanga okimanyi bulungi nti bw'ogenda okugeza ku ggombolo eno gy'obadde ekatabi abantu abaganyulwa mu PDM baalubatu bwe bati naye nga weebali baalubatu bwe bati naye nga weebali okitegeeza anti kiba kitegeeza ku PDM si ya buli muntu kiba kitegeeza PDM ngejja ya launching bwanga etagetinze bannayuganda ebitundu 39 abawejjere kati olwaleero bwe twogera ku bibala byevuddemu bagamba at least esobodde okukavaringako 6% kati etunulidde abantu ebitundu 33 ku 100 naye bali omukaaga ku 100 ebajje mu bwavu era bali yaddeko 6% tewera kubanga ne scenario tuwezi hizo percent kubanga ne scenarios tuzirabye ennyabo nga sente zibbiddwa buli wabadde akola round abamu agenze nabo ng'abasiba kati wogamba 6% teweze kubanga n'ezimu ezagabibwa zabbibwa ababikolamu mirundi mingi obadde nga tobiraba naye bw'otunuulira abadde RDC abadde RCC tukitwale nti bano tebakoze mulimu gwabwe be bavumaganya pulezidenti tebakoze mulimu gwabwe basiga akazigo council information ekisokera ddala sister agenda kwesimbawo nga muna DP yes president wa DP Honorable Norbert Mao is a minister true mu government ya eriwo ya president Museveni council munamateeka kimanyi nti ministers
and the government operates under the principle of collective responsibility. True. PDM yalonchingibwa kubanga initiative ya government and the cabinet. Yes. Nga Norbert Mao yomukuba ataba abamateeka n'atagiwakanya. Ekitegeeza ensobi yonna ekolebwa mu PDM. Nsobi ya gavumenti, nsobi ya cabinet, president wa DP watuula. Kati nandiyagadde ku pano wano tusharinge responsibility tuwabula bana Uganda. Ekyokubiri, PDM president ng'atandika information teyakyalira kwa amaka gali mu kajaasi mu Uganda yonna mutuwa ya PDM. Ate nkikakasa nti UBC wano erina documentaries zonna tuziyina yakyalira omuntu wa wansi asembayo. Nze waffe Kabaale yakyala mu Bubale sub county naliwo ku part of the team ng'omukyala gwe bakyalira yalina enkoko 13 n'embizi emu ene ebyana 3 naye ng'omukazi akugamba nti yali talina kantu konna okujjako enkoko nga 2 waka. PDM bwe yajja n'afuna akasente n'atandika kati akugamba nti gy'alaga akola ki abantu bameka. You see the whole issue is nti sinti project bwebejja eno okubenefitinga buli omu yenna. Naye eno okufuuka ekyokuyigirako nti n'obwoba n'akatono osobola okutandika olugendo luki olunene. Actually nze concept ya PDM kyenagiyigamu kiri kimu, it gives hope. Ewe ssuubi nti naawe ayina emitwalo 3 bw'otegeera ogakoleesa otya osobola kubaako wookola ki weweetuusa. So nze nandiragadde we yali wane Busiro nali vudde wange nze mu Kalulu naye twali tulese nga tulonze omulimi okuva Kasanje wa wansi akola ki n'abantu bameka. You see the issue is not how many, the issue is does it have an impact? Okay. That should be the point. Bweba ina impact then can we facilitate it more? Okay. Tujongere sente, tujongere amaanyi eyongere ku namba yaki y'abantu. Ate si government program yokeriwo kituufu. Waliwo PDM, waliwo YLP, waliwo WEP, waliwo emyuga. Kati zino zonna wozikombayininga zijja kukuwa enamba gy'okola ki gy'oyagala eve mu bwavu. Ne waba kataba boda mu Kampala bafunye sente ne mubaako baneekolera. You know, it is the whole package. Okay. Ya government programs okulaba nti abana Uganda wakiri basesetuko katono si kubagagawaza nti bajja kufuuka ba bijodoro bona naye at least omuntu afune kateeka mu nsonga amaze okola ki amaze okulya. So information yange egamba nti DP ekirize nti eri responsible kukigenda maaso kyonna. Okay. Ndowooza Council Lilian omukulu ya submitinze bulungi ku nsonga y'obwavu n'enteekateeka ya gavumenti nti nammwe aba DP kibakwatako kubanga Honorable Minister Mao watandikidde agambye nti Honorable Mao yaliwo ng'embeera yeetandika oba ensonga yeetandika PDM nebeera launched mu bifo ebyenjawulo n'etandika okukola. Ensonga si yakutandika kintu nti naye bwe kiba kitandise kubanga kimanyi nga tekinnatandika government esooka nekola consultations ba researchers ne bakola nti eno enkola enaakola etya ate bwe mala okugenda mu bantu era tulina okukola analysis ne tulaba nti eyambye etya okitegeera kaakati ensonga wali eri Norbert Mao go referrinzeeko teyalina sembu ne weegaanibwa obwekkirizibwa nno yakkirizibwa naye oluvannyuma lw'okubanga ezze gulaba erina gye tutwala eringanga ttondo mu mazzi obwavu obuli mu bannayuganda buwunya n'okuwunya parish development board ng'ekyali bwetyo tegenda kujja bannayuganda mu bwavu. Yandifaananye etya anti kugambe tusooke tukole study okugeza nti kati bagireeta eno kangami mu urban centers okay kati tusooke tuveeko eri mu kyalo ate ne mu kyalo era kubanga nina abantu bange abali mu kyalo bakunnyonnyola nti kati aha tuzeeko eno mu urban centers tufunye miliyoni emu batugambye abaana 10 ku parish parish babawadde miliyoni emu abaana ono akola siddi oli ayagala boda kwegamba tolina namaka jukira tolina namaka tebalina namaka bapangisa buli omu n'akazigo ke abamu olufuna ng'onaabula ng'oli abula waliwo yangamba wayi nafunye akakadira gavumenti njibuzeeko bali tebajja kundaba naabula
kati ekyo abaana abavubuka abali mu kibuga abatalina mirimu abazadde abaana abalina family abalina bakadde tweyanza nnyo kansoliri yani tegenda tujja mu bwavu ensonga eyo that's a moral issue. That's you see zokufuna sente zo nenziruka si bunafu bwo kituufu eziba mpisa zo nga ng'omuntu ekyokubiri PDM ya Kampala we all have issues with it. Yes. Because omuluka mu Kampala for example mutungo wane nakawa gulina abantu bali mu mitwalo ng'esatena akakadde kamu tekakola ki tekamala fena tugamba nti bajongere mu sente naye omuganda agamba akatono okayana kali mu nkwa wadde government yebase kugamba nti PDM temala naye bodaboda twawadde obuwumbi 10 mu sector obundo bwange butonotono mugende mukole mweje mu bwavu nega abakatale naye mmwe nawe mubulamu nebongeramu nega kyamukama bamuwadde sente z'abamakanika kikulaga nti government teyebase ku nsonga ya PDM era ntekola ki temala ne basigale nga batambuza mu PDM no let us tukwate ku bantu abalala mu ngeri ey'enjawulo batambule ka commentingeko katini dakiika emu ensonga eyo tugiveeko yes ku PDM yo mukyalo enyabo mukyalo eyo abakyala n'abaami aba NRM be bafuna PDM eyo bw'oba toli close na chairman wa NRM ku kyalo togenda kufuna ku nsimbi ya PDM era gwe nkugamba information gyotagala kuwulira in fact okwongereza kwekyo kanso kasi kino kigenda wuwo era mu nteekateeka eno ya PDM okwongereza ku kya kansolirian kigambibwa nti n'olukiiko lw'omuluka kuyina okubaako memba wa NRM lwaki abeera memba wa NRM bweba nga programu y'abantu bonna ab'endowooza zonna mu byose ekisookera ddala tukirize nti NRM yawangula Kalulu 2021 nekola gavumenti ekiba tekigenze bulungi ultimately bagamba nti n'abantu ba NRM katokwewala okubasongamu bafuuke bakalondoozi kanso yandibadde kati nze mu ndowooza yange ng'omunamateeka yandigambe nti how do we legalize okuyingira kw'abakyamaani ba NRM mu framework ya PDM eyo ndowooza anti ndowooza y'abayivu nenze nkugamba kanoting ngenda kuwakadde ajja kuvuga akataka ekyokubiri ezo committees za PDCs azikulembera ultimately abeera parish chief ow'omuluka ate teri wamuluka nga member wa NRM member nga ina kadi ya NRM abakozi ba government kati oluusi abantu baffe abawabula government tebatwala obudde okutegeera structure za government zitambula zitya oluusi bakwata NRM structure ne bagigata mu government structure ne byononekera makataawo kati twawulenga NRM structure ne government structure naye NRM ng'eri mu buyinza tosobola kugigaana okubaako n'eriiso erikola ki era programu zitambula zitya but above all kikusala ki nga chairman wa NRM atudde ku lukiiko sente netuuka ku muntu wa bulijjo because ekyandibadde kisinga obukulu bwe kulaba nti omuntu wa bulijjo afunye eki afunye sente then kyenjo okugamba nti olina okuba kulozi ne chairman sikinaako bukakafu singa mbadde gwe naye nandigenze nenkola research ku kyenjogera kituufu abasinga mu byalo eyo abakyala n'abaami aba NRM be bagwanyuddwa mu nkola eyo naye nga jjukira gavumenti eno oba eggwanga eno tuli mu nkola ya bibiina eby'enjawulo niwaddemba okuwagira kyenjagala nawe kyonjagala ate nange nteekeddwa ofuna ku keeki y'eggwanga bamuwanga problem mu faamu mwe yasomeranga ku LDC bwe yafunanga problem statement n'agenda n'akola research nze ompulidde ekizibu tere kingano okulya n'enkola ki ne study nga kyoyogedde Kanso Kasim ensonga ya PDM tugimma amazzi bw'otunula olunaku olwaleero mwami Kyagulanyi ndowooza ye yakasembayo okubeera nominated naye bw'abadde ayogerako eri ab'amawulire agambye nti bannayuganda abali emitala w'amayanja be basinga okuvaamu essente ezijja wano era awadde statistics n'agamba nti obuwumbi 2 obwa $, ziva mitala w'amayanja mu bavubuka abagenda okkuba ekyeyo nti abo singa anaafuuka president wa Uganda eyo ensonga agenda gisalira amagezi bw'otunulira olwaleero Kanso Kasim abavubuka mu Uganda wano bakola ebitundu 27 ku 100 ye population esinga obungi 75 yes
olwaleero olowooza issue eno fact eno y'abannayuganda abalinnye ennyonyi buli lunaku bagende banoonye emirimu emitala w'amayanja babonaabonera eyo olowooza ensonga tegenda bakosamu mu kunoonya akalulu kamwe ak'ekisanja ekiddako nze gweyogera naye esebo naliko ebiwarabu yesebo okumala emyaka 7 njogera luwarabu nduwandiika ndusoma ne sente naziweerezaako njagala kwebaza abaana bannayuganda abakirabye nti tuvudde mu kaalo Uganda kati tuli mu kaalo ensi nti wali opportunity yonna ogenda n'ogijjayo negasa bannayuganda ekyokubiri isi buli bwolaba gavumenti democratically erina okubaako ne opposition sinti opposition yakuwakanya buli kimu yakuwabula ate mu parliament muli mulope honorable Joel Senyonyi twali wamu ku LDC ensonga ezo president we zayogeddeko w'ekibiina kye zandibadde nga bazituusadda mu parliament nezogerako nezikolera amateeka agagavaninga migrant labor skilled semi-skilled and non-skilled nekiba nti kirikirira mu legal framework y'eggwanga nti abantu abagenze ebunayiro okukola bajja kubanga basindika sente bwe bati bwe zituuka wano omusolo gubere bwe guti kubanga baba bagendere ku mabanja wabewo period gye banaamala nga tebasazeeko sente ku remittances zaabwe kifuuke legally gazetted and accepted kati bwe kivayo mu kampini olwaliro tubuuza tebakyogerangako bo munda mu kibiina ne bagifuula working paper nejja kufuulawo parliament so tukiriza nti there is an issue naye wabaddewo foras endala muzikozesa mutya okulaba nti ensonga eno tesawuka so nze nzikiriza nti it might not be a very serious campaign issue kubanga omunnayuganda asigadde wano ye mungi waliwo abantu emitwalo emeka abali bweru statistics si kakadde si bukadde bubiri bali mu mitwalo nga 30-40-50 what is their impact ku kalula kagenda mu maaso kati bana basigadde wano baagala kuwulira ki baagala kuwulira points zirennya okulima kubanga abantu bafa bangi balimi sikiriza na sister wanga government abantu bangi babeera mu bibuga no abantu bali mu Uganda population abantu 45 millions ebibuga bina abantu bameka bo bigata byonna Abannayuganda bangi bali mu byalo baagala kumanya nalima ntya najja wa fertilizers emmere yange n'atuuka etya ku store y'emwanyi ne bagigula ebbeeyi ekoze eki yeeyongeddeko then abantu baagala kumanya n'amatooke mangi mu ssamba lyange gengera nga teganatuuka mu katale nkoze ntya okulaba nti tegansala so muntu ayagala kulira ku nsonga ya industrialization cottages enaakwata amatooke egakaze gabere chips bakawunga kamatooke atwale mu katale kinkyamenti kigenda kuwangaala omwana Munnayuganda yagala kuwulire kikwatagala ku service obuweereza bw'anaatwala mu katale afunemu sente agenda kusola CD meka olunaku CD bweba egudde value flash nayingira mu ggwanga ya sente meka omusolo gwa sente meka oguvudde ku flash nemwangwira okubanga agifuna n'ateeka ku music kuba video n'azitunda so Munnayuganda ali wano yagala kumanya bei ya internet MBs bw'ozigulamu MTN za sente meka bwe ziba za mutwalo zinamalawo ennaku meka n'obaako mulimu gw'okola ki gw'ozikolerako so the discussion should be how do we install many more cables ezinawo abaana baffe internet emala ne bakola emirimu in terms of delivering services kakati ebyo bw'obanga omaze okubyogera ne bikwatayo mu Uganda wano akalulu oba okoze eki oba okalina kakati bwe ntuuka mu parliament nga MP oba system bw'atuuka nga MP ageze okulaba nti wabayo etteeka lye babaga erina protecting omwana waffe agenze ebuwarabu okukola ekizibu si kusindika sente ekizibu mbeera abaana gye bakola ki gye bakoleramu nali buwarabu I know what they go through. Actually for me I can't recommend omwana nga tali skilled okugenda buwarabu okukola especially omwana omuwala I can't give that recommendation. Tweyanza nnyo ssebo kanso. Honorable Lilian. Twogera ku baana abava kuno ne bagenda ne bakuba ekyeyo. Mwami Kyagulanyi wabadde ayogerako eri abamawulire agambye nti waafunira obwa president bwa Uganda ate bano kubonaabona kwe bayitamu
kugenda kufuuka lugero. Okyogerako ki? Kanso munango na ina kyagambye. Nti kugamba alina kyagambye tosa recommending mwana agenda mwana muwala. Omwana Natali skilled. No. Kalo. Have reservation. Kati olina okumanya tulina schools mmeka. Amasomero ga skills ameka wano. Tuna skill nga munamateeka. Okitegeera. Ne gwomanyi kye kitwala omuntu okufuuka munnamateeka. Bameka bannayuganda nena basobola okwera abana okufuuka. Batini bayaayana ne tebasobola. Okitegeera. Kati olumu ono njagala agenda n'ayogere oba nayogera gavumenti eno ng'eringanga eyakajja mu buyinza oba ng'eringanga nti kino ekisanja tetugendamu kyebanonyezaamu akalulu kyekisoose. Bino ebintu byayogera mwandibadde mwabikolako dda okuva we mwajja naye buli kisanja bwe kituuse buli kondayo okutuusa ne batulaga nga bagenda okukola ennyo ekintu ky'abaana bagenda ebuwalabbu bannanga abaana bo bayita mu buzibu naye ng'ate ebintu ebyo bisoboka okuregulatinga companies zino ezitwala abaana ebweru naye gavumenti esirayo gwe nagamba oba eryamunguzi oba mulimu omuntu muli eri afunamu mu baana abo nga bagenze kubanga weesanga nti omwana kampani emututte agenda bugenzi ne tutamanya wa agenda kukola tumanyi mulimu ki gwagenda kukola ne waba afunye obuzibu omwana talina waaloopa naye ng'ate kisoboka kuba batugamba kampani zino eno ezitwala abaana zisasula ssente empitirivu naye lwaki tezibeera regulated ne zimanya nti nno omwana bw'agenda amanyibwe wa waagenze mulimu ki gwagenze okukola bw'aba afunye obuzibu atandikirawa era akomawa kisoboka ne kwesulayo gwa nagamba ono ebimu asiigako kaziggo naye bwe kirituuka ku mwana wa ssengaawo oba owuwo maybe mukama gwe yakuyamba oyinza okuba ababo eyo level bagivaamu tebasobola naye bwe kiri kutuukako lwo kitegeera nti n'abaana baneeno naye n'olekeraawo okukola ki okubeera nga ojjajja tabujjajja sogamba kugamba ye ayogera n'alaganga gavumenti eyakagenda mu buyinza ebintu ayogerako byogere bweru gavumenti eno yandibadde n'enteekateeka ogamba torecommending nga mwana muwala agenda bweru but what are the options? Yes. What are the options here? Have reservation. Tweyanza nnyo Honorable Lilian. Sebo owulidde bagambye nti osiiga kazigo ku byonna by'oyogedde. You see. Omwana atuuka n'agamba nkubulire council Lilian sina kyakola kangende. Senior nze mbanga. Ngobera ku passport ngende. Nze nkimanyi ndi ku national broadcaster. Yes. Ate ndi convinced mu mutima gwange nti waliwo ensonga lwaki febe waronzeemu kutuleeta wano. Yes. So we have to be objective but also criticize ourselves. Parliament eyo yekola amateeka. Kituufu. Gonna ge tutambulirako. Apart from bylaws, council akimanyi. Ate nga nazo minister n'okuziratifyinga. Yes. Ate mu kuziteesa mu nkola ayina legal advice gy'afuna mu office ye. So ensonga ya migrant labor because really tulina okufuna sente abaana balina okukola naye of course mulimu of course few loopholes are there mulimu gwa parliament okufixinga loopholes ezo kitugenda kuzifixingira ku mawulire wano. Yes. Ekyokubiri nze siri mwogezi wa government nga bwakirambika naye ekituufu kiri nti it's a collective responsibility nti mu democracy there is a ruling government and there is opposition or there is a side which corrects government. So my question was, yes, what has been the minority report from opposition vis-a-vis migrant labor? Ngatena fuka campaign issue. But also I failed to connect when Honorable Kyagulanyi was speaking. Yes. Because the point to me tewedde bulungi. Ayogedde ku 2 billion but then what? I think there was a missing, in my view, there was something missing in that point, yes, which I didn't capture or which he didn't bring out correctly. So for me, ensonga njogerako on principle, what should be done, how it's supposed to be. Sinti nga buli omu bwakola bwagiraba. Ate bw'obeera munnamateeka you get challenged. Wali mu byonna okwogana ojjukira nti oli munnamateeka. So what is the legal framework around migrant labor? How do we manage skilled labor nti omuntu ayina kyamaze okuyiga kyagenda okusuubuula ebweru kubanga ogenda kusuubuula service. True. So service gyogenda kutwala mu nsi z'ebweru bwenzi bw'obeera omwana omuwala nga omanyi okubala ebitabo auditor, I recommend and you go to Dubai because mba nkimanyi nti singa ofuna omulimu gwa auditor ogenda kudda ng'oli billionaire.
naye bw'obeera omwana omuwala ng'ogenda kukola bw'ayaayi, I have reservations. Reservations is a very broad term. Nina ensonga lwaki. Oyinza okusanga nti waliwo omwana wa Ssenga oba wani yagenda ne bitatambula bulungi ne tumuleeta, so I have reservations. So what's the law governing skilled labor, semi-skilled and non-skilled labor? But also mu byonna byonna nga tubivuddeko tukkirize nti tuli mu global village. Kituufu. Tetugenda kusibira abaana baffe wano. Naye nga tebanagenda bamanyi gye balaga kye bagenda okusangayo. Omwana ayagala ave wano ng'asula ku 3/6 bw'atuuke Buwarabu mukama wamwe 6/6 kubanga alaba embeera ekoze eki esanyuse. Tweyanza nnyo osigala ng'oli mukozi. Kituufu. Mpozi mu kaseera kano ate munnayuganda katusooke tumutwaleko erweza ku kitebe eky'ebyokulonda ate tulabe embeera eriwo katono nnyo tugenda kuba ate tukomawo. Country and beyond. Please, seats, please. Welcome. Lord Chair, I hand over to you, sir. Thank you, Julius. Our distinguished guests. Our next aspirant is in our midst. Sorry. We shall therefore proceed. First of all, let me welcome him together with his entourage. You're welcome to the Electoral Commission home grounds. May I now request you, through your agent, to bring forward your papers so that they can be verified and scrutinized. Thank you. Agent, please. Bring the papers, agent. Bring them here. Bring them to me here. Thank you. Those who are joining us online and on TV and on all digital platforms, and those of you who have just arrived, what the chairperson of the commission, Justice Belkamugin Simon, has now requested for the people to know what is happening here is the commission has now asked the technical team to check and verify those particulars that were presented to the commission to make sure that every element, every requirement for a presidential candidate have been met by the aspirant. And they include checking to make sure that the nomination papers have been fully completed, filled, submitted in triplicate. They also check to confirm that, as the chairperson mentioned earlier at the beginning of this exercise, that the
person is a registered voter, and by that is a Ugandan citizen by birth. They will also check, as stated by the commission, that and as required by the law, that the aspirant has the requisite, has attained requisite academic qualifications of a minimum of advanced level certificate of education. Senior 6 in our is a language. So they have to confirm that the aspirant went to school. As you know, the requirement around that, which also applies, Lord Chair, because the country is watching, and the nominations for you, the commission released a revision of the dates for nomination of members of parliament. The requirement on academic qualification for president also applies to members of parliament, and since those are the ones coming next month, we can inform those that will be aspiring to be members of parliament using this opportunity, as the country watches, that they will need to check those particulars as well. Minimum of A level, senior 6, and that for those who have equivalents of A level, that they would need to have equated them with the National Council for Higher Education. But here the teams are checking all the requirements required, which the commission gave to the aspirants when they picked the nomination forms at the commission, and which is what the commission has been emphasizing to all the aspirants. The technical team here of the commission that has been tasked to check those particulars has people from the staff from the legal department, it has people from the voter data management, it has teams from election management, it has teams from field and others as well. We are saying this because people who are watching need to know what is happening here. So when this exercise of picking nomination forms was announced by the commission from the 11th of August, on the 11th of August, and when the commission rolled out that program for presidential nominations process, 23rd and 24th of September looked like a date very far away. But here we are, we're on the last day, 24th of September. And as the chairperson has informed you, we are here at Reza, Rubowa, on the grounds of the Electoral Commission. This is the first time the Electoral Commission is nominating presidential candidates from its ground.
from its own permanently held owned ground. And this is the place where the headquarters, the permanent headquarters of the Electoral Commission are going to be. Already work is ongoing, and as you can see, the nominations of this 2025-26 general election are the first to be conducted here. So in many ways, all those that have been here are making history and are part of a beautiful history of the permanent home of your commission. So the commission, as Ugandans will know, released an adjustment in some dates on the roadmap, and this was done last week. And since the Ugandans are watching and listening, we may wish as well to take this opportunity to remind them of that commission decision of those adjustments. And on those adjustments, the first one was nominations of candidates for presidential elections, which we are concluding today. Harmonization of candidates' campaign programs for presidential elections, 25th, 27th. Conduct of candidates' campaigns. And then nomination of candidates for parliamentary elections, 22nd and 23rd of October. And nomination of candidates for special interest groups to Parliament, 22nd, 23rd of October. Conduct of candidates' campaigns for parliamentary from the 10th of November to 12th of January. And conduct of campaigns for local government, including SIGs, 10th of November to 12th of January. And then the polling period between 12th, or a date between 12th of January to the 9th of February 2026. Repeated here for emphasis for the people that are following at this particular time. But here the teams are continuing to do the verification of the papers submitted by the aspirant.
Article 61 of the 1995 Constitution outlines the functions of the Electoral Commission. And it says that the Electoral Commission shall have the following functions: to ensure that regular, free, fair elections are held, to organize, conduct, and supervise elections and referenda in accordance with the Constitution, to demarcate constituencies in accordance with the provisions of the Constitution, to ascertain, publish, and declare in writing under its seal the results of the elections and referenda, to compile, maintain, revise, and update the voters' register, to hear and determine election complaints arising before and during elections and during polling.
Okay, our guests, we've been verifying and scrutinizing the nomination papers of the aspirant before us, and we are satisfied that he has fulfilled the requirements of the Presidential Elections Act. Therefore, I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Munyagwa Mubarak Serunga a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179, Laws of Uganda. Congratulations, you are now a candidate. Right. Munyagwa Mubarak Serunga, now that you are a duly nominated candidate, you are required to observe or to do the following. 1, you are to appoint an official agent who will coordinate your campaign meetings and media program and also attend meetings on your behalf where necessary. Secondly, you are to avail the Commission with a schedule of your campaign meetings and media program as soon as practicable to facilitate the smooth harmonization of all the candidates' campaign programs countrywide. And thirdly, you are to sign a memorandum of understanding with the Electoral Commission on compliance with the harmonized campaign program, timelines, and guidelines.
Reminded the campaign start officially on 29th of this month after you have harmonized your campaign program together with the other presidential candidates. The Commission is also required to hand over to you in soft copy the National Voters Register, which I would like to pass on to your agent. It is here in soft copy form. Agent, come and pick this register. Yes, if you want to go and greet your supporters who have not been able to make it to these grounds today, you are at liberty to do that, or roll out your manifesto to the people. You are free to do that. Under the law, the Electoral Commission is required to ensure that the organs of the state avail you adequate security wherever you are as a presidential candidate, either at home or on the road or in your office, whichever place you are. Accordingly, we are going to hand over to you a security vehicle together with security personnel who will be at your command to protect you at home and wherever you are. That vehicle is at our cost. We have attached a driver. We are going to pay him ourselves, fuel the vehicle, maintain it, and also pay the security personnel who will be guarding you. You don't have to pay them anything. After that activity, you are free to go to the media tent and address the media and the country so that they know candidate Munyagwa Barak Serunga is also on the stage. May I now invite members of the Commission and yourself, we go and hand over your security vehicle. Thank you very much. So the Commission is going to lead you to your detail, protocol,
Munyagwa of the Commons Man's Party has also been duly nominated by the Electoral Commission. As we talk right now, what is going on right now, he is being handed over the security detail that is going to always escort him wherever he goes, even when the official campaign starts on the 29th of this very month. It will be that security detail that will actually bring him wherever he goes within Uganda. It has been stated clearly that the Electoral Commission will be in charge of everything concerning the security detail, from transporting the candidate, but also giving him security at home, paying his salary, paying their salaries, but also when it comes to feeding. So what he has to do as an individual is to ensure that he gives them direction on wherever he wants to go and on whatever he wants to do. Apparently right now he's going to be addressing the media, so we shall be understanding from him part of the things that he thinks he will be doing during this term, that is if he's actually voted into office. So anytime from now we shall be handing over to him. He has actually moved with the symbol of Olusania, just as a symbol that probably it is everyone's time to actually enjoy, but also have what they have to have in that capacity. So for now, we are hearing from candidate Mubarak Munyagwa. Let's get to hear on what he's going to tell us right about now. Oh, microphone, please. Microphone. Can this one reach? Countrymen, particularly the common man down there, to be here today. Being here was not an easy journey. It was a journey full of hurdles. The process was quite stringent, but we endeavored, with the help of our grassroots common people, to sail through. I want to take this singular moment now to thank the Electoral Commission for exuding those levels of professionalism. At a certain point, we thought that we are going, So another aspirant will be on the way, will be coming before the commission shortly. So keep in your seats, and the commission will advise. We are made to understand this aspirant entered these grounds before 4 p.m., just before 4 p.m. And the official
period for closure of nominations is 4. However, under the law, if a person who is taking part in the electoral process reports to the nomination venue or polling station before that time, and the time finds him at that venue, he or she is entitled to be handled accordingly. The only difference is if the person arrives after 4 p.m. But since he arrived before 4 p.m., we shall proceed to handle his nomination process. Thank you. Commission requests the protocol team to bring in the aspirant who has been waiting in the holding tent here in these premises. So the next aspirant is coming in. The next aspirant has walked in and is aspirant Frank Bulira from the Revolutionary People's Party. Mr. Bulira, you're welcome. With his delegation. Come with his delegation. Protocol, please let them sit. Thank you. And Lord Chair, I hand over to you. Lord Chair. Thank you. Electoral Commission grounds. Without much ado, may I ask you now to forward your papers through your agent. Bring your papers so that they can be subjected to verification. To those who may be joining us at this time, and to the delegation that just walked in, what is happening is the Commission has received the files
the documents of the aspirant, and the commission has now asked the technical team here to verify every element that is required under the law. And so they have submitted them here to this technical team of the Electoral Commission, from the legal department, from voter data management, from IT, from election management, to verify them. So they must confirm that the aspirant has filled the forms and in triplicate. That's what the commission guided earlier in the statements that it issued, and in the guidelines it issued when the exercise of preparation for presidential elections was flagged off on the 11th of August 2025, when those aspiring to contest for presidency began coming to the headquarters of the Electoral Commission to pick the forms. And this nomination exercise is taking place here at Ruwowa, on the grounds of the Electoral Commission. The place where the commission is constructing its headquarters, the first of their kind in its history. And so everyone that is being nominated from here is making and becoming part of history. So these are the EC grounds in Rweza. At Rweza, Ruwowa. To the people that understand sign language, we have a sign language interpreter there on the screen. Hope Nyamwiza, who is ensuring that this process is as inclusive as possible, that no one is left behind when it comes to following the electoral processes. And this is a commitment that the Commission has made, among other things, to ensure inclusivity, to ensure
that no one is left behind. In fact, as part of the roadmap to the 2025-26 general election, the Commission undertook a comprehensive mapping of persons with disabilities across the country, and mapping them and to polling stations, and it was the first such major audit and undertaking to make sure that the Commission gets to know who persons with disabilities are, where they are, what kind of disabilities they have, what kind of unique needs they have, to make sure that in the planning for now and for the future, those peculiarities that ensure inclusivity are taken into consideration. So the Commission, we are in advanced stages of the implementation of the roadmap that the Commission released for the 2025-26 general elections, with major milestones covered, including the demarcation of electoral areas. That happened at the end of last year. Demarcation of electoral areas at local government level. There was organization of polling stations. After reorganizing polling stations, you recall there was that period of the display, and there was also the update of the National Voters Register, which the Commission called upon all those that had it what it takes or it took to participate in, by ensuring that those who were new voters, who had never been registered as voters, but they are citizens, they are 18 years and above, could register as voters and be assigned polling stations. Being a voter is a choice according to the law. So a citizen chooses to be a voter by going to those centers that they went to register as voters. And during that period, there was also a window for those who wished to change their polling voting locations consistent with the law and following the requirements of the law. And then there was the display of the voters' registers at polling stations across the country. And there was an opportunity after the display for any complaints that came to be addressed by what the Commission put in place, the tribunals at parish level, to consider what the voters, the public was saying about the display. Those who are reported to have died,
and had not died, they would come and say, no, they're saying that I died, but no, I've actually not yet died, or I'm not dying soon. So there were those tribunals at parish level which had that feedback from the display exercise. And then we've been having elections for special interest groups. Special interest groups which are provided for in the Constitution as a form of affirmative action to categories of persons that have had some form of disadvantage in the past. So older persons, those who are 60 years and above, fall under that category of special interest groups. Person with disabilities, and the disabilities are also defined in the law. And then we have youth. Those are three major categories of special interest groups. And then later there are others like the workers that have two strands of non-unionized work and do that. So just for our information.
Our distinguished guests, we have verified the papers of the aspirant, and we are satisfied that he has complied with the requirements of the Presidential Elections Act. Accordingly, I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Bulira Frank Kavinga a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179, Laws of Uganda. You are now a presidential candidate. Congratulations. Okay, you can, either you or your agent sign here. Is that a red pen? Can you go back? Candidate Bulira Frank Kavinga, as a duly nominated candidate, you'll be required to perform or do the following. 1, you have to appoint an official agent who will coordinate your campaign meetings and media program, and also attend meetings on your behalf where necessary. Secondly, you have to avail the Commission with the schedule of your campaign meetings and media program as soon as practicable to facilitate the smooth harmonization of all the candidates' campaign programs countrywide. Thirdly, you have to sign a memorandum of understanding with the Electoral Commission on compliance with the harmonized campaign program, timelines, and guidelines. Campaigns, as we mentioned earlier on, start on the 29th of this month for all presidential candidates. But that is after you have all harmonized your campaign programs before you get on the campaign trail. However, if you wish to meet your people today, your supporters, at a designated venue, you are at liberty to do that, provided you don't carry out public processions along the roads or markets or the business district or center of the city of Kampala and other areas. Now, the Electoral Commission is required to give you a copy of the National Voters Register in soft form. So I have the National Voters Register in soft form, which your agent can collect now. Secondly, under the Presidential Elections Act, the Electoral Commission is required to work with other state agencies to ensure that you are protected, you are given adequate protection or security, both on the road or wherever you are, and even at home. It's a 24-hour security network. We are going to hand over to you your security vehicle with the security personnel who will be guarding you or protecting you. That vehicle is a commissioned vehicle. It is being driven by a driver of the commission. We are fueling it, maintaining it, paying the driver, and paying the security. You don't have to pay anything. We are catering for all that by law. Thereafter, you are free to go to the media tent or media center, which is set up here, and address the press or the nation and tell them who you are and so on and so forth.
that is at your will. But for us, what we have to do now, which is mandatory, is to give you a security vehicle and security detail. We can go and perform that function. After that, we shall come back here for further announcements or proceedings, whichever. Thank you. Frank Bulira Kabinga has been duly nominated by the Electoral Commission, and he joins the rest of the candidates who were actually nominated earlier from yesterday up to today. As of now, the Commission has actually duly nominated about 5 candidates. Those are the 5 that actually were nominated today, and as of yesterday, actually 3 of them were nominated. So you can clearly understand that so far we have 8 duly nominated candidates from yesterday. But as I talk now, the EC chairperson, that is Justice Simon Biabakama, together with the commission, they're actually leading the candidate to hand over the security detail that will be actually giving the presidential candidate a 24-hour security until when the final results will actually be announced. Frank Bulira Kabinga, from the Revolutionary People's Party, decided to make a decisive step, of course, in the 2025 race by submitting endorsement signatures, and of course today he has been duly nominated. He is actually known for his strong stance on federalism. Gwomulungi alaba Star TV emunyenye gwanga finally oyo ye candidate asembeyo okubeera nominated, era ekyo kitegeeza nti ba candidates kati abeesimbewo okuvuganya kwa president wano mu ggwanga lyattu Uganda bali 8. Olunaku olw'eggulo twalabye 3 baadde bakulembeddwa President Yoweri Kaguta Museveni ku lw'ekibiina kya NRM, yaddiriddwa Robert Kasibante ekibiina ekya National Peasants Party era nga ekyo kikulemberwa Stesha Mayanja, then naddirirwa Joseph Elton Mabirizi owa Conservative Party. Olunaku olw'eggulo ne bamakinga abacandidates 3, naye olunaku olwaleero akakiiko ak'ebyokulonda akasobodde okusunsula bacandidates abalala 5 ekiwezezza bacandidates 8, era ng'olunaku olwaleero batandise ne munna FDC omwami Nathan Nandara Mafaabi ne bazzaako omwami Mugisha Muntu owa Alliance for National Transformation. Abono tujjukira bakola omukago ne PFF, yadde PFF yavaayo negamba nti yo tegenda kuwagira muntu yenna oba tegenda kusimbawo muntu yenna ku bwa president yetutamanyi oba banaawagira Mugisha Muntu, nejjukira bali mu mukago oyo. Mugisha Muntu yabadde namba 5 bwe tugenda mu toto ey'abacandidates. Ate namba 6 ye Kyagulanyi Ssentamu, oyo bamunominatinze ku ssaawa 8, era olwaleero yabadde candidate owokusatu nga making enamba okuwera 6. Abadde yakamaliriza ne tulaba Mubaraka Munyagwa oyo wa Common Man's Party, oyo yakoze enamba okuwera 7. Then ate oyo bwamaliriza ne tulaba oyo asembyeyo kati ayogera n'abamawulire Frank Bulira Kabinga, ono akiikiridde ekibiina ekya Revolutionary People's Party kiyite RPP ne kikola omuwendo gw'abacandidates 8 abeesimbyewo okuvuganya ku ntebe ey'obwa president. Awo wennyini we tugenda ate okubeera naffe nga tukuba ttooki mu bufunze nga tuwumbawumba n'okusiibula. Nja kutandika ne Kanso Kasim. Bacandidates obalabye naye bannayuganda abamu beebuuza
kati oyo gundi anonyeemu ki kati ono anonyeemu ki gye buvuddeko twalabyeko Honorable Stasha Mayanja nga performinga ku kivulu ekimu ekkololo ekyekibiina ekya NRM ate nga yakulembera ekibiina ekya National Peasants Party ekyabadde ne candidate eyawandiisiddwa olunaku olw'eggulu Mwami Robert Kasibante. Bangi bagamba nti ddala abamu bazze kuvuganya kukulembera Uganda oba bayina ebiruubirirwa ebyabwe ebirala. Abamu bali mu kukola mannya oba waliwo abataddemu n'ekigendererwa. Oyogera ki ku nsonga eno mu bufunze? First and foremost njagala kuyozaayoza Essebo abo bonna abavuddeyo ne batuukiriza ebisaanyizo by'okwesimba obwa pulezidenti Essebo ate ne bakomenkereza nga babawandiise. Yes. Mbaagaliza olugendo olulungi candidate asinga obulungi ajja kuwangula. Ekyokubiri Essebo ky'obuuzizza ku nsonga Stasha Mayanja okuba nti yavuddeyo n'alabika nga waliwo wa performing ku ekkololo ate nga pulezidenti w'ekibiina. Nze kyange kyandibadde ekibuuzo kigamba nti Stasha Mayanja nga pulezidenti wa Peasants Party amateeka akyagamukugira mu kibiina kye mu nkolagana ebibiina ebirala ye ng'omuyimbi kubanga waliwo Stasha Mayanja omuyimbi n'owa Stasha Mayanja pulezidenti wa Peasants Party ate nga si ye flag bearer wa Peasants Party. Kati ekibiina kye mu constitution yakyo eyogera ki ku Stasha Mayanja ng'omuyimbi n'enkolagana ye n'ebibiina ebyobufuzi ebikoze eki ebisigadde. Kubanga bw'omulaba ku lukuŋŋaana lw'ekibiina ekirala onaagamba nti be bamusindisa ate alete candidate. So tulina okwawula abantu ebitiibwa byabwe n'emirimu gye bakola ki gye bakola. So nze muwa benefit of doubt bw'abanga teyamenya amateeka ga constitution ye wali yabaddewo ng'omuyimbi oluusi nga waliwo economic benefits eziriwo naye nga si political alliance. Yabadde ku mulimu ng'omuyimbi teyabadde wali nga yambadde yero oba ng'agaba Museveni we yabadde nga entertaining abannayuganda abawogera industry y'okuyimba mu Uganda. Then obuzza nti ba candidates baagala ki kubanga tulabye bangi bavuddeyo tebamanyikirwa buli kimu. Bannayuganda beebuuza ekigendererwa kufuga Uganda abalala bazze kukola mannya kiki? Bannayuganda tukkirize nti emyaka 3 emabega Uganda yakkiriza nti erina ssemateeka. Ate ssemateeka oyo gwe twakkiriza awa omunnayuganda yenna ayina ebisaanyizo bye twayogeddeko mu kusooka okutuukiriza 18 emyaka munnayuganda ayina senior 6 talina misango omutwe gukola emuwa eddembe okwesimba ku kifo kyakola kyayaga n'obwa pulezidenti nga mwebuli. Akati yena avuddeyo okutuukiriza eddembe limuweebwa ssemateeka wa Uganda okwesimbawo. Ebisigadde okubuuza nti anonye eki aze kutukulembera kidda gye muli ng'abannayuganda okusalawo ne mugamba nti naye wazze ebisaanyizo bina naye tetulina kwesiga tugenda kutwala Uganda mu maaso. So n'olwekyo nze mbadde nsaba abannayuganda tubeere open minded tukkirize nti avuddeyo yenna asobola okufuuka president singa mu mwesiga. Niwe bwe nti mumwesize ne mwesiga omuntu omulala yagenda okutukulembera emyaka 5 egikola ki ekyo. Naye nze ng'omuntu nkimanyi nti President Museveni ye candidate wange ajja kutukulembera inshallah. N'ebyo byonna nja kwebaza UBC store kuba nti mutukyazizza ate basiima bwongerwa ne bwe tukomole tulina buzibu tujja kusigala nga tuganda. Era naffe tweyama tujja kwongerwa. Ate abantu b'e Kabale nze kintu nakivaamu naye nga nsigenda kudda nga independent nga fulaga sigiwangudde ate saagiwangula nendanga nsigenda kujja nga independent mu kalulu akabonna akajja nja kuwagira n'okukwongera President Museveni. Abawagizi bange bampa akalulu mu primaries n'abantu abasigadde kubanga ensonga enkulu kulaba nti tulina gavumenti enaatambuza Uganda mu maaso. Tweyanza nnyo tweyanzege Kanso Kasimu. Honorable Lilian nga tumaliriza ng'owumbawumba osibulye ddala bannayuganda. Tulaba abantu bangi beesimbyewo kati omuwendo gw'abantu 8 naye bannayuganda beebuuza nti ddala abamu ekigendererwa kyabwe kyakukulembera Uganda oba beenoonyeza byabwe. Era bangi bawadde ekyokulabirako ekya Stasha akulira ekibiina kiramba kirina ne candidate ne bamulengedde ku mukolo ogw'ekibiina ate kye bavuganya nakyo. Ensonga eyo gyogerako ki osibulye ddala bannayuganda? Neyanza nnyo Ssebo. Olw'okuba nti nno omuwendo gw'abantu abavuddeyo okuvuganya ku ntebe eyo mungi kikulaga ki
ne bogamba nti tebandivuddeyo kikulaga okuyaayaanira enkyukakyuka. Omuntu n'agamba obono gwe mbadde ninamu amaanyi tasobodde nze kanveeyo ndage eggwanga nti nsobola nti njayaanira enkyukakyuka. So abantu okuvaayo abangi kikulaga nti nno emyaka 40 nga tufugibwa omuntu omu. Abantu bakulu tebeekolamu mulimu ne bawagira omu gwe balabamu nti okwo kusoomoozebwa kwe tulina nga opposition. Ekyo kyo nkikkiriza, kusoomoozebwa kwe tulina nga opposition, okulemerera okwegatta, okufunamu omuntu omu ow'omuggundu. Kusoomoozebwa ko kukyali kw'amaanyi. President Museveni okusigala nga akyakulira. Anti nkuyise kusoomoozebwa okitegeera nti nga opposition awo tukyalemeddwa okwadressingawo oba okukwatagana awamu ne tugamba nti bannange kitole katwenganga omusajja ono nga tuli omuntu omu kukusoomoozebwa kwe tukyalina okukyatulemese. Ebyamanya ng'ebyammwe DP tugimanyi okuva mu myaka gya 5 naye ate byebibiina bye tukuze tuwulira naye ate okulaba nga tebiinaamu candidate ekyo nakyo munnayuganda akyebuuza. Kusoomoozebwa kwe nkugambye. Era ffe abamu kyekitulemeza mu bibiina byaffe ebyo nga tugamba owaaye lusanga luli bwolwo tunagezaako ne tukola kiri tutereeza ensonga. Oyogeddeko ku kyamukulembeze w'ekibiina omukyala Sesha Mayanja okubeera nga yabadde mu ekyo. Kwegamba era kyendaba ne ngamba nti bannange tetukigaana genda kunoonya nsimbi naye mu kaseera ki kandidate waaba yeewandiisa yandibadde ali wali yeetala kyekibulawo kikyekiganye tukoze tutya naye kyatukubyemu enkyuka okulaba nti ate ali eri ate nga yandibadde eno kwe kusoomoozebwa kwe tulina mu bibiina by'obufuzi nti tubitandika intention yaki tulina okwekuba mu ttooki nga ba opposition kye tuliko ddala tukyagala tukigenderera tuli kuki kusoomoozebwa kukyaliwo mu bibiina by'obufuzi. Si buli abaddala bannayuganda olwakati. Abannayuganda mwenna ababadde batulaba tweyanziza nnyo tweyanzeego okutulaba ate ne UBC tugyebaza olw'okutuwa akadde ne twogerako eri bannayuganda. Tindagire Lilian neesimbyewo kukiikirira Bannabusiro South mu kikolo eggwanga olukulu 2023. Mbasaba okumpa obululu nga ekiseera kituuse mbaagaliza ekisa kya Katonda Ssaabasajja Kabaka wangaale. Tweyanza nnyo tweyanzeege gwe munnayuganda laba Star TV emunyenye eggwanga oyo ye Honorable Kanso Ndagire Lilian Rovins munadipi nga aluubirira okubeera omubaka wa Parliament wa Busiro South. Abaddeeka abadde ne Kanso Sheikh Kasimu Kamugisha ono nno wa NRM era nga yali yesimye mu kamyufu ka NRM okubeera nga akiikirira Kabale Municipality ate nga yaliko era RCC wa Nakawa era nga yaliko Deputy RDC owa Busiro mu kitundu ekyo mu district eyewa Kiso n'ebiti ebirala bingi nnyo byali mutweyama tujja kwongera okubanga tubaza bongera okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu nnyaffe Uganda. Mu kiseera kino lwakadde tugenda kubanga ate tukutwala direct Lweza Lubowa okwongera okulaba biki ebikyagenda mu maaso mu kakiiko kano ak'ebyokulonda naye nga bo bakandidates okunominatinga kuggaddewo babadde 8. Tova ku Star TV emunyenye eggwanga tuddemu olunaku olw'enkya. Kasanti ffe tugenda okuwangula obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda. William Luanga from Beg Media / Beg TV. I think Your Excellency to be Mr. Bulida Frank. We are known to each other for a long time.
I'm asking you, you have proposed a federal arrangement for Uganda. Which model, which federal model are you going to use when you become president? Because there are so many federal models in which can be applicable. And secondly, you are a teacher. I know you as a teacher. You are a former teacher. What is your position on education? Thank you. Yeah, thank you, my old friend, Mr. Rwanga William. Thank you so much. I'm so grateful to see you again. I think we shall expound more of what you're asking about in next week when we are launching the federal agenda. I don't want to unveil what is inside. We are unveiling the federal agenda 2026 and honoring the legacy of Dr. Aggrey Kiyingi. The Frank Bulira you are seeing here, when you look at me, see Dr. Kiyingi. When you look at me, look at Nkwanga of Uganda Federal Movement. Look at Andrew Takome Kayira in me. So, we are going to expound more about that, the model, the federal model, and about our entire agenda for a new Uganda next week, and we are going to keep you posted. Thank you so much. Thank you so much. My name is Grace Seginya from Sort Media. When you talk about Dr. Aggrey Kiyingi, some of us who used to know the late, he was a cardiologist, and he overemphasized the health sector. In your manifesto, I've not heard you talking about anything to do with health. Are you diverting from some of your dreams from your predecessor? Thank you. Thank you so much. I thought here I was just giving a brief about myself, but we are having a program where we are going to unveil our entire manifesto and program. I only talked about federalism as a system of government because it entails everything. It is the solution to all the problems, health, infrastructure, etc. It entails everything. But Dr. Aggrey Kiyingi, I don't want to go far about that. You know very much that he wanted to build a hearts hospital here, and the government refused him. Then he established it in South Africa. You very much know that he initiated the Health International, which introduced IT here, which distributed computers to schools, Nabegereka Foundation. You remember that time, CBS, FM, Radio Simba, coming on the internet. He was Dr. Aggrey Kiyingi. Right now, we've been given 10 acres of land in Bunyolo, and we are going to construct the Aggrey Kiyingi Memorial Building. On that Aggrey Kiyingi Memorial Building, we decided to put it in Bunyolo, much as Dr. Kiyingi was a Muganda, because we are believing in a Uganda for everyone. There is one of our members in Bunyolo who donated those 10 acres. And that Aggrey Kiyingi Memorial Building is going to have a nursing home, a youth rehabilitation center, and a hearts training institute. Thank you, Candidate Frank, for speaking to us. Members of the press, that is Candidate Frank. And thank you very much, and your team. We wish you the best during the campaigns. And protocol, can you please usher the candidate and to his security so that he exits and goes on to the next program. Now, members of the press, we are going to get closing remarks from the chairperson in the main auditorium, and I request that we go in so that we hear the closing statement on the nomination exercise. Thereafter, there will be some refreshments in our tent, and we invite you to take a cup of tea before we depart. Thank you once again, Revolutionary People's Party. We wish you the best. Done with the press. He has actually talked about a number of issues, but of course focusing on the system of governance, where he thinks that if we still have the same decentralization system, nothing will change. But of course, after here, they do have hopes together with these people. They will be, of course, launching the federal agenda, that is 2026. But of course, we shall keep following his trail and see how best we can actually find out more. But of course, right now we shall be going back to the main auditorium, or the main tent, where we are going to be hearing actually from the chairperson of the Electoral Commission, that is Justice Simon Biabagama. He has to give us the last brief of that is, if we do expect any other candidates. If not today, is it possible to have any other candidate coming in through tomorrow? If not, what is next for the Electoral Commission? Because we do understand that, of course, on the 29th of this very month, that is when the campaign will be actually starting officially. So today we've had about
8 candidates. Today 5, yesterday 3, putting a total to 8 candidates that have actually duly been nominated. Right now, let us hand over to the main tent, and we do hear from Justice Simon Byabakama. Over to the tent. But those will come after the remarks of the chairperson. Just alert those the members of the press that I can see who are still. We done? No, I see some people who. Members of the press, I can see. Okay. Okay, I can see a number of them running. JB, you are still setting up your camera. I can see you. Baba TV, I see you are late and we're going to start. Digitalk, are you there? Lord Chair, we are now set to hear from you. Thank you. Thank you, Julius, Deputy Chairperson, commissioners, representatives of political parties present, all staff of the Electoral Commission, civil society groups, observers, interreligious council, the media, and all of you distinguished ladies and gentlemen. On behalf of the Electoral Commission, I would like to extend our thanks and gratitude to you all who have come to witness this important milestone in the democratic journey of our country as we prepare for the general elections, in particular the presidential elections for 2026. For the last 2 days, yesterday and today, the Commission opened these gates, having notified the people of Uganda, those who wished to offer themselves to lead the country in the topmost office of the President, to
go and contact or consult the people of Uganda, get their support, present the names and signatures of those supporters so that they can be confirmed and invited to come and get nominated on these very grounds. And for these 2 days, we have seen those Ugandans who have offered themselves in that endeavor. At the end of today, we have managed to nominate 8 presidential candidates. And these are Yoweri Tuhaburwa Kaguta Museveni, a flag bearer for the National Resistance Movement; Kasivante Joseph of the National Peasants Party; Mabirizi Robert, Conservative Party; Nandala Mafabi James Nathan, Forum for Democratic Change; Mugisha Gregory Muntu Oyera, Alliance for National Transformation, or ANT; KYAGULANYI SSENTAMU Robert, National Unity Platform; Munyagwa Mubarak Serunga, Common Man's Party; Bulira Frank Kabinga, Revolutionary People's Party. The nomination process has now concluded. It is therefore expected that these 8 candidates will appear on the ballot paper come January 2026. As the candidates prepare to hit the campaign trail, we wish to urge them, together with their supporters, to observe the law, be respectful of one another, be tolerant to other people's different views, and also those whom they support. Let each one of us be at liberty to choose the candidate we support and render our support in that regard. No one should be victimized or ostracized for the choice he or she makes in that context. The candidates, please observe the law. Appeal to your supporters to respect the law and also ensure that we maintain an atmosphere or environment of peace and stability for the good of all of us. And be mindful of those people who are not part of the programs, your campaign programs, and so on and so forth. And therefore, let us not carry out any campaign activities along public roads, in the markets, near health centers, or near schools, any public place where other citizens of this land have a right to do whatever they are required to do in those places. In that regard, we shall have a very peaceful, tranquil process of campaigns. We want to ensure that we rise up together and say no to violence. Let us say no to violence. Let us all ensure that in whatever we do, whatever we say, and whatever we embark upon as we go to campaign, let us not disrupt the peace that is prevailing in the country, because peace is the cornerstone of all that we are set to do or that we want to do as a country. We want to thank the members of the security forces who have ensured that security in this place is intact, if I may use the word, that whatever equipment we have erected here is secure, and also the lives of the people who have come here have not had any major challenge or problem. As a Commission, we reiterate our commitment to ensure that the rights of the people of Uganda, as enshrined in Article 1 of the Constitution, that all power belongs to the people of Uganda,
and that they shall exercise this right by choosing leaders of their own free will through the conduct of free and fair elections. We want to assure the people that we shall uphold that tenet and ensure that these elections are free and fair. However, we want everybody to recognize that a free and fair election can only be achieved or attained when every stakeholder who has a role to play plays according to the rules or to the law or by the book. If we respect and determine and resolve to follow the law and be civil in whatever you do or say, then I can assure you we shall achieve what the Constitution laid out, that the elections have to be free and fair. I want to appeal to all the people of Uganda that having elections does not mean that we are in a state of the unknown. Elections are supposed to be a happy event because the people now have the power to say, yes, you are the person we want, not the other one. So let us be respectful of what the people's choice is and ensure that Uganda, our beloved country, moves forward in the socio-economic transformation processes and whatever we undertake as a people and as a nation. So with these very few words, I wish all the candidates well, I wish all the people of Uganda well, and I pray that by January 2026, we shall have gone through an election and a campaign period that maybe we have not seen for a long time, without violence, without bloodshed, without destruction of property. I thank you, and I want to declare this nomination process closed. For God and my country, I saw this. May we all arise to sing the anthems in reverse order: East African anthem and Uganda national anthem. Thank you very much. There is tea, evening tea. Please do not leave it for the commission alone. Our guests, you are welcome to that tea. And Lord Chair, there is a request of the members of the National